Welcome. Welcome everybody to the World Council of United Cities and Local Governments. The World Council of UCLG is a yearly event. It is our highest policy-making mechanism, and it gathers local elected representatives from all over the world. I am delighted to welcome you to this virtual meeting, the first one that we hold for the World Council, which is hosted by the city of Guangzhou and the Chinese People's Association for Friendship with Foreign Countries. It has been a true pleasure to feel a little bit in Guangzhou during this whole week. Today, we are going to be having the official opening of the World Council, and we will also have our Executive Bureau session. Dear friends, dear colleagues, 2020 is a year unlike any other. The whole globe was under the shadow of COVID-19. But where there is shadow, there is also light. And this is why we are delighted to introduce to you the Little Skylark Children's Choir with a very special song. Through miles apart, we are under the same sky. It is a song of love, of solidarity. It calls us to fill the world with love, because we are certain that together, with hope, with love, we will be able to come out of this pandemic stronger. I'm delighted to present to you this video. The World Health Organization has declared coronavirus a global pandemic. 今天凌晨，新型冠状病毒感染的肺炎疫情。
Thank you. I think this applause cannot be virtual. You need to hear it. Thank you so much. Thank you to the city of Guangzhou, to the Chinese people. It is not the first time I watch this video, and every time there is a little tear somewhere there. It gives us a strength, it gives us hope, and a good opportunity to thank the city of Guangzhou, the city of Xi'an, and so many other Chinese members that have been providing masks and equipment to other members of United Cities and local governments, including my own secretariat, in the toughest period of the lockdown and the pandemic. Thank you so much. As it is traditional in the World Council of UCLG, we usually have representation from national governments. We are delighted to welcome an address by Mr. Liu Qibao, Vice Chairperson of the National Committee of the Chinese People's Political Consultative Committee. Colleagues. 尊敬的穆罕默德·邦达拉主席，各位嘉宾、女士们、先生们、朋友们，大家好！很高兴看到世界城地组织2020年广州理事会会议成功举行。首先，我谨代表中国政府和中国人民，对本次会议的召开表示热烈的祝贺，向各位与会代表表示诚挚欢迎。当前，新冠肺炎疫情仍在全球肆虐，严重威胁世界各国人民的生命健康安全和正常生产生活秩序。面对这一全球性挑战，世界各国城市政府积极应对，并相互理解支持，团结合作，为有效防控疫情、保护人民生命健康安全、促进经济社会秩序恢复，发挥了不可替代的重要作用。中方高度赞赏世界城地组织和各国地方政府在推动国际抗疫合作、经济复苏发展和全球治理等方面所展现出的领导力和做出的重要贡献。面对新冠肺炎疫情突袭，在习近平主席亲自指挥和部署下，中国人民经过艰苦卓绝的努力，疫情防控取得重大战略成果，中国经济呈现稳定转好态势，前3季度实现了正增长，为推动世界经济恢复发挥了积极作用。前不久闭幕的中共19届五中全会对中国未来5年和15年发展破画了新蓝图。中国将坚持新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展，在更高起点上推进改革开放。中国愿同世界各国分享发展带来的新机遇，欢迎各国积极参与中国发展建设，实现互利共赢，以中国高质量发展为世界可持续发展做出新的更大贡献。我们愿同世界各国，特别是各国城市和地方政府加强沟通协调，携手应对疫情对世界发展的冲击和挑战，共同扩大对外开放，在智慧城市、数字经济以及农业、减贫、教育、妇女儿童、气候变化等各个领域深化互利合作，共同推动
世界经济早日重现繁荣，实现共同发展。最后，预祝本次会议圆满成功。Thank you very much for that address, for the encouraging words from a very relevant global actor. Local and regional governments are well aware we need to work with national government. Thank you for that message. I am now very pleased and honored to introduce the welcome address by our President, United Cities and Local Governments President, Dr. Mohamed Boudra. Merci, Madame la Secrétaire Générale, chère Emilia. Merci aux enfants de Guangzhou. Effectivement, nous sommes tous sous un même ciel. Chers représentants de la République populaire de Chine, chers présidents de l'Association chinoise pour l'amitié avec les pays étrangers, chers maires de canton et hôtes du Conseil mondial, cher secrétaire général des Nations Unies, chers membres de la présidence, chers maires, chers membres du Conseil mondial et élus locaux et régionaux du monde entier. Ça fait exactement presque un an qu'on avait célébré notre congrès à Durban, où j'avais présenté un programme de travail collégial où tous les coprésidents et vice-présidents puissent collaborer dans la direction de notre organisation. Et juste après, une épidémie éclatait à Wuhan, en Chine, et qui allait devenir en une pandémie globale et changer le monde. En effet, si cette pandémie a causé trop de morts et de souffrances à plusieurs personnes et familles auxquelles nous manifestons en votre nom toutes nos condoléances et notre solidarité. Et j'aimerais bien vous proposer de garder une minute de silence pour honorer la mémoire de toutes les victimes de Covid-19 de par le monde. Nous avons une pensée spéciale aussi pour les mères membres de notre Conseil mondial, victimes aussi du Covid. Merci de garder une minute de silence. Merci beaucoup. J'aimerais aussi remercier nos hôtes, le maire de la ville de Canton. Même si vous ne pouvez pas nous accueillir dans cette merveilleuse ville de Canton, je sais à quel point vous auriez aimé que nous soyons tous présents. Et vous remercie pour votre engagement permanent au sein de notre organisation mondiale. Je voudrais souhaiter une bienvenue spéciale au directeur de l'Organisation pour l'agriculture, pour l'alimentation, à l'Organisation internationale des migrations, ainsi qu'au directeur exécutif d'ONU Habitat pour votre présence parmi nous. Je voudrais également saluer la présence du directeur du programme des Nations Unies pour l'environnement. Votre présence témoigne de la reconnaissance de l'importance du travail des gouvernements locaux et régionaux dans les défis mondiaux. La situation exceptionnelle que nous vivons depuis plusieurs mois a modifié notre façon de travailler, mais a aussi démontré la résilience de nos territoires et le rôle clé que nous devons jouer pour continuer de protéger nos communautés, fournir des services essentiels, particulièrement aux plus vulnérables. Ce sont tous les défis qui nous peuvent être relevés par un seul niveau de gouvernement ou un seul acteur ou un seul pays. Nous devrons rechercher des solutions globales construites autour d'un nouveau concept de solidarité. En tant que gouvernements locaux et régionaux, nous démontrons que nous sommes les grands alliés des ministères de la Santé, qui, avec les scientifiques, restent les référents en matière de mesures à prendre et de solutions. Si nous sommes allés dans la crise sanitaire
nous devons être leaders dans les mesures de l'après-crise. Les gouvernements locaux sont des acteurs essentiels pour éradiquer les inégalités et les modèles non durables de production et de consommation qui sont à la base même de cette pandémie et de son impact douloureux dans toutes les parties du monde. Les derniers mois nous ont démontré les avantages du travail en réseau afin de permettre d'apporter à nos communautés les instruments pour le rendre plus résilient. Ces derniers mois ont aussi démontré que les priorités stratégiques de notre organisation demeurent plus que pertinentes dans ce contexte. Dans cette nouvelle étape que nous ouvrons, nous avons une responsabilité particulière pour défendre les valeurs du renouveau démocratique, incluant une nouvelle citoyenneté et de nouvelles libertés. Les droits humains et civils doivent être maintenus comme une pierre angulaire de nos sociétés partout dans le monde. Une démocratie locale consolidée doit faire office de gardienne de ces valeurs. Nous, en tant que gouvernements locaux et régionaux, devons défendre cette vision ou être les gardiens des droits grâce à l'implication des communautés et au service de sociétés démocratiques. Il est essentiel de nous assurer que notre récupération se réalise avec les populations les plus vulnérables et non pas contre elles, en luttant contre les représentations faussées de la réalité et en garantissant une approche fondée sur les droits. Les valeurs d'égalité doivent être le fondement de cette reconstruction. Le temps est venu d'inclure un cadre d'égalité dans la planification urbaine, la législation et le développement. Le temps est venu de garantir la pleine inclusion et la pleine participation des femmes et des filles à la vie politique et au tissu social des villes et des régions. Cette reconstruction doit s'accompagner d'une nouvelle vision de la migration et de la mobilité. Nos villes, là où la mobilité humaine converge depuis des siècles, ont été façonnées culturellement, socialement et politiquement par l'immigration. Les avantages des échanges interculturels et du progrès socio-économique ne sont possibles que par l'inclusion et la cohésion sociale. Et leur absence peut créer des tensions et du radicalisme. En tant que collectivité locale et régionale, nous avons un rôle crucial à jouer dans la construction de sociétés inclusives et pluralistes, non seulement en catalysant le dialogue, mais aussi en garantissant l'accès aux services de base et en encourageant des politiques d'accueil pour les nouveaux venus et en reconnaissant la valeur positive de la migration dans la ville. Le déploiement du droit à la ville pour tous joue un rôle crucial en ne laissant personne et aucune place derrière et est le seul antidote à la montée des discours discriminatoires et radicaux. Excellences, chers collègues, nous avons devant nous le défi de repenser l'urbanisation qui va de pair avec revoir notre relation avec la nature. Il est crucial que nous refondions notre modèle de consommation et de production axé sur la proximité. La pandémie a mis en lumière le modèle de consommation de nombreuses villes qui dépendent à outrance du tourisme et de systèmes de production délocalisés qui ne sont pas durables. Il sera crucial de rééquilibrer le lien entre croissance économique, nature et priorités publiques. Cela doit être l'opportunité de remettre la délivrance des services publics au cœur des agendas internationaux. Cette priorité doit être intrinsèquement liée aux enjeux de la localisation et du financement local. La transition écologique est un créneau qui va prendre de l'importance et on le voit maintenant, il commence à prendre de l'importance. Les politiques et les institutions sont maintenant croire davantage la communauté scientifique, la bonne coordination entre les sphères de gouvernement
La solidarité et la subsidiarité seront les clés pour dépasser ce défi et pour le dépasser de façon à garantir des sociétés plus sages et plus résilientes pour les années à venir. Et tout ce travail que nous réalisons, nous ne pouvons pas le faire seuls. Nous avons besoin d'un réel engagement de la part des gouvernements nationaux et appuyer le travail de nos membres qui œuvrent sans relâche à contenir le virus. Je suis convaincu que plusieurs concepts vont changer. Le monde sera différent après cette crise. On commence à le noter. Des domaines vont subir une grande transformation, comme la technologie, l'intelligence artificielle, la recherche scientifique et son éthique. Ces 2 jours très compacts devront convenir du processus de renouvellement de nos priorités stratégiques qui doivent être revues à partir de 2022. Nous devrons, durant ces 2 jours, définir un solide programme de travail pour 2021. En tenant compte de la situation actuelle, mais aussi des priorités que nous nous sommes fixées dans la nouvelle mandature à Durban en novembre dernier, il y a 1 an. Excellence, chers collègues, nous en sommes tous conscients. Nous sommes à un tournant de l'histoire où nous devons prendre toute notre place que nous méritons. Plus que jamais, la coopération internationale se révèle cruciale pour affronter la crise et pour préparer l'après-crise. Il sera de première importance de continuer à défendre notre rôle dans l'arène internationale et de continuer de mettre en avant nos échanges, nos expériences, nos solutions afin de reconstruire de façon meilleure, consolidée et plus inclusive. Continuons, Excellences, chers membres, d'être les garants de la solidarité internationale. Je vous remercie. Thank you very much, President, for those words. And I am now very pleased to give the floor to Mr. Lin Songtia, President of the Chinese People's Association for Friendship with Foreign Countries, and a long-standing founding member of United Cities and Local Governments. The floor is yours. 谢谢处长女士，尊敬的世界城组织主席穆罕默德·班德拉先生，尊敬的广州市长温国辉先生，各位朋友、各位来宾，大家晚上好。很荣幸能以视频方式与世界城地组织的理事们、朋友们相会，围绕疫情中的城市和地方政府这一主题探讨合作。城市不仅是人类居住、生活、生产的重要场所，也是人类文明进步的结晶。城市治理是国家治理、全球治理的重要组成部分。我们高兴地看到，经过各方共同努力，世界城地组织已成为全球城市开展多边交流合作、促进交流互鉴、合作发展的重要桥梁和纽带。面对突如其来的疫情，世界城地组织迅速表达对世界各国城市的坚定支持，并通过举办一系列视频会议和线上活动，全面推进会员城市间抗疫经验分享和互助合作，充分体现了各成员之间的团结合作、共克时艰的伙伴精神，发挥了全球城市多边合作和交流的重要作用，极大地鼓舞了各国城市和地方政府战胜疫情的信心和决心。面对新冠肺炎疫情的共同挑战，国际社会相互慰问和祝福，相互鼓劲和支持，充分展现了大爱无疆的人间真情。据不完全统计，中国城市共收到74个国家的368个友好城市的慰问和援助。此后，中
中国城市向117个国家的581个城市提供了支持和援助，让很多有需要的城市派出了侨队，举办了约100场线上经验交流会，无私分享了疫情防控和救治经验，无条件支持全球抗疫行动。广州是中国改革开放前年是最先加入世界城地组织的中国城市，一直以来积极参与组织活动，为推进联合国可持续发展目标和新城市议程，构建更加公正、合理、均衡的全球治理体系，贡献了智慧和力量。在这全球抗击疫情的关键时刻，广州市政府积极筹办并成功举办此次会议，再次展现了广州的国际担当和作为，值得主席朋友们，当前新冠肺炎疫情仍在全球肆虐，严重威胁人类生命健康安全和公共卫生安全体系，严重冲击世界各国人民的生产生活秩序。世界经济已陷入了严重衰退，世界各国城市治理体系和治理能力正在经历严峻考验。面对疫情，在习近平主席坚强领导下，中国政府包括各城市和各级地方政府始终坚持以人民为中心的理念，坚持把人民生命健康安全放在首位，坚持实施无例外的全国联防联控体系，不惜一切代价救治每一位患者，及时高效地遏制住疫情蔓延，率先战胜了疫情，率先有序恢复了城市生产生活，率先实现了经济正增长，为世界树立了榜样，提供了信心，做出了贡献。中国的成功实践表明，新冠肺炎疫情可防、可控、可治，关键是要坚持人民至上、生命至上，尊重科学。这是一场人与自然的全球之战，没有一个国家或城市可以独善其身。政治病毒解决不了自然病毒，唯有团结协作、携手应对，才能早日战胜疫情。刚刚闭幕的中共19届五中全会为中国制定今后5年以及更长时期国家经济社会发展拨画了新蓝图，为世界合作发展提供了新机遇。中国将全面贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，构建新发展格局，以更高水平对外开放，推动建设开放型经济，致力于高质量发展。中国人民对外友好协会长期致力于推动中外地方政府间的交流与合作。目前，中国已同世界上138个国家建立了近3000对友好城市关系。本会愿以此次会议为契机，与世界城地组织和全球城市伙伴加强沟通、共商合作，为全球城市和地方政府改善治理体系、提升治理能力，早日战胜疫情，促进经济复苏发展贡献力量，共同推动构建人类命运共同体。祝会议取得圆满成功，谢谢。Thank you very much, Chairman, for these wise words and calling for a global approach, global solutions. We need to stick together. Thank you very much. Now, a great pleasure to introduce to you our former co-president, our founding member in the city of Guangzhou, Mr. Wen Guohui. Mayor, the floor is yours. 尊敬的邦德拉主席，
曲东义总干事、维托里诺总干事、谢里夫执行主任，尊敬的林松天会长、李明远市长，各位嘉宾、女士们、先生们、朋友们，大家好。当前全球新冠肺炎疫情形势依然严峻。2020年世界成地组织广州世界理事会会议以线上形式如期举行，以疫情中的城市和地方政府为主题，充分展现全球城市团结一致应对疫情、深化合作、推动发展的共识和决心。在此，我谨代表主办城市广州市人民政府和广州市民，对例会的各国城市代表和各界嘉宾表示诚挚欢迎，对一直以来关注关心广州发展的各位嘉宾朋友表示衷心感谢。广州是中国国家中心城市和粤港澳大湾区核心引擎，实际服务管理人口超过2200万，是中国最开放、经济最发达、市场化程度最高的地区之一。2019年实现生产总值2.36万亿，改革开放40多年，经济总量增长140倍，城市化率提高到87%。近年来，在联合国开发计划署人类发展指数中国内地城市排名中始终名列前茅。这次新冠肺炎疫情是全球一次严重危机和严峻考验。广州是全球较早受到疫情影响的城市，面对疫情的严重冲击，我们按照习近平主席和中央决策部署，坚持人民至上、生命至上，建立以共和国勋章获得者钟南山院士为顾问、59名省市专家组成的联合会诊机制，统筹了9家定点收治医院、1478名相关专业医生、3702名注册护士、7200张床位，推动从熔喷布到口罩机，从防护服、护目镜到额温枪、检测试剂盒等防疫物资全品类、全产业链体系迅速形成。日产口罩从50万个提升到3000多万个，防护服从2000件提升到9万多件，最高日产试剂盒92万人份，红外体温计、额温枪13万支，护目镜10万副，竭尽全力守护人民生命安全和身体健康，最大限度降低疫情对经济社会的冲击。截至11月11日24时，全市累计报告确诊病例845例，其中境内病例377例，境外输入468例，境内病例治愈率99.7%，治愈患者年龄最小2个月，最大92岁。经过不懈努力，广州社会秩序已回归常态，经济稳步复苏向好。前3季度实现地区生产总值1.75万亿元，同比增长1%。在广州抗击疫情最艰难时刻，世界成地组织和许多会员城市纷纷伸出温暖之手，通过各种形式向我们表达慰问、提供支援，
广州人民永远铭记，心怀感恩。在国际疫情爆发以后，我们投桃报李，大力弘扬国际人道主义精神，积极参与国际抗疫合作，贡献广州智慧力量。我们举办65国驻穗领团见面会，向各国及时通报疫情防控情况，做好西医解惑，介绍抗疫做法。通过在线国际研讨会等形式，向世界城地组织、世界大都市协会、联合国人机署、西40城市气候领导联盟等国际组织和38个国家的49个友城分享抗疫经验。钟南山院士除全程指导参与国内抗疫，还始终坚守国际抗疫合作第一线，与20个国家和地区医学同行连线34场，第一时间分享我们的做法和经验。我们先后向国际友城及有关国际组织捐赠 KN95 口罩143万个，医用外科口罩463万个，额温枪9700支，以实际行动表达对国际社会抗疫的大力支持。我们的努力也得到世卫组织专家组的高度评价。这次疫情进一步启示我们，世界是休戚与共的命运共同体，团结合作是应对挑战的必然选择。2004年，广州以创始会员身份加入世界城地组织，并从2007年起连续4届当选并连任联合主席城市。我们始终积极参与组织核心事务，坚定不移推动城市创新，改善城市治理，深化友好交流，加强务实合作，为构建人类命运共同体贡献城市力量。我们创设的广州国际城市创新奖，至今已成功举办4届，积累了近1000个城市创新案例，成为地方层面推动联合国可持续发展目标、落实新城市议程的重要平台。尽管第5届广州奖评选活动受到疫情影响，仍收到来自60个国家、175个城市的273个新项目的申报。对此，我们表示热烈欢迎和诚挚的感谢。在这里，我也荣幸地宣布，全球市长论坛与世界大都市协会第13届世界大会第5届广州奖颁奖活动将于2021年在广州举行。诚挚地邀请各位嘉宾朋友届时例会共襄盛举。最后，祝本次会议圆满成功，祈愿全球城市早日战胜疫情，期盼明年美丽花城，我们再相逢。谢谢大家。Thank you very much, Mr. We really hope to be with you and to enjoy one of the wonderful boat trips around the Pearl River. We thank you very much for declaring this session open. Allow me now to go to our plenary debate after the formal opening, our policy debate. This policy debate is taking place, of course, in this special context that we are all going through. A context that has not discovered many new things. In fact, our leadership has been saying all throughout these months of lockdown and special measures that we knew
many of these things, that we did not expect them to converge all together, but we did know our weaknesses, and inequality being one of the biggest ones. So we wanted to make sure that this discussion would take place within the formal session of our Executive Bureau. And to do that, we have very special guests. And I'm going to introduce them as they take the turn to speak. We are delighted to have with us Mr. Antonio Vitorino, Director General of the International Organization on Migration. Migration is a topic very high on UCLG's agenda. We are delighted to be observer in IOM, and we are delighted to have you with us. Director, the floor is yours. Hello, thank you so much for the invitation to attend your Bureau meeting. As you have said, the COVID-19 pandemic has had an unprecedented impact on migration, on displacement, and on human mobility, impacting the lives of millions of people across the globe. The pandemic has exacerbated inequalities. Migrants and displaced populations are indeed some of the hardest hit by the effects of the pandemic in terms of reduced incomes, loss of jobs, access to health services, education, and digital tools. Digitalization having become vital to work and to access life-saving services. With an estimated 90% of all reported COVID-19 cases, urban areas have become the epicenter of the pandemic. In many cities, the issue of ensuring equitable access to services has posed new challenges, but also generate innovative approaches, often more inclusive than existing policy and practice, and frequently promoted by mayors and local or regional governments. The pandemic has made apparent the essential role of migrants in our societies, a fact that is well understood by cities. According to ILO estimates, 164 million people are migrant workers, and many of them contribute to vital services such as healthcare, food production, construction, transport, services, and agro-food processing. Migrants are also leaders who have mobilized their communities in responding to the virus and are key contributors to designing and implementing recovery plans. The most promising vaccine we have at the current moment, I must say, was designed by two scientists of immigrant origins in Germany. Despite their positive contribution, migrants have been vulnerable to stigma and xenophobia. Hate speech often happens against the backdrop of broader systemic inequalities and builds upon long-standing misinformation about migrants. But hate speech and acts of discrimination do not only harm those who are targeted, they threaten social cohesion with serious consequences for society at large. The impact of the COVID-19 crisis on health and human mobility threatens to roll back global commitments, including the Global Compact for Safe, Orderly, and Regular Migration and the Agenda 2030 for Sustainable Development Goals, and hinder ongoing efforts to support those in need of assistance. And yet, the Global Compact on Migration is proving to be a robust and effective tool also in times of crisis, a true blueprint for COVID-19 response. IOM, in partnership with the UCLG,
and the Mayor's Migration Council is fully engaged within the Mayor's mechanism in supporting and elevating the actions of local and regional governments and bringing local perspectives to national and international fora, including the review processes of the Global Compact on Migration and the Global Compact on Refugees. These efforts build upon the commitments made by mayors and local and regional governments over the past years to promote inclusive, human rights-based and migration-sensitive governance, including the Mayor's Marrakesh Declaration. As coordinator of the UN Network on Migration, IOM also has a key role in promoting UN support to cities' involvement in the implementation of the Global Compact. Furthermore, this year, IOM will conduct local assessments in more than 20 cities using the migration governance indicators with a focus on local COVID-19 response plans and the inclusion of migrants residing in the country or diaspora living abroad. In conclusion, I would like to thank UCLG for bringing to the core of this important event the issue of solidarity and the need for a stronger and more inclusive multilateral system. We need the leadership of cities in promoting well-governed migration and migrants' inclusions in our communities to fight inequalities and equip ourselves for a better future. Thank you. Thank you very much, Director. Allow me to really thank you also for the great job that your organization is doing in shifting the narrative beyond all the other practical work that you do supporting migrants. We are all migrants at the end of the day, and I am very happy that you have brought up the Global Compact on Migration and the work that we're doing together. In fact, today there was a regional review meeting where we had representatives. Thank you very much, and we will make sure that in our pluriannual strategy that we are about to renew, this topic gains momentum, importance, action, and also resources. Thank you, Director. Thank you very much. Allow me now to go to another very important actor for us, in particular for our work program next year, Mr. Ku Dongyu, Director General of the Food and Agriculture Organization, FAO, a very dear partner for United Cities and local governments and for many of our members, because although we represent the urban era, Director, we all know the urban era needs to take care of food chains and food access. So the floor is yours, Director. Distinguished guests, dear colleagues, ladies and gentlemen. First of all, I say hello in UN language Chinese to my friends in China. 林会长、温市长，大家好啊！这个北京时间已经晚上10点了。It's a time and more than 10 p.m. And it's my pleasure to be with you on the occasion of the United Cities and the local government, UCLG 2020 World Council. And I welcome the focus of the Council on the role of the international, municipal, and regional movement in COVID-19 pandemics. These are difficult times. In the past months, we have witnessed how the pandemic has been damaging our society, our economy, and our agri-food systems. The COVID-19 pandemic has added new challenges, worsening already precarious conditions for vulnerable groups. Densely populated urban areas have been hit particularly hard, as they are much more vulnerable to the spread of the virus. In many cases, restrictions to prevent the virus from the spreading
have brought a disruption in food supply chains, thus resulting in the shortages and food prices increase in urban areas. But the potential of the local and the municipal government to take food system-related actions to prevent this from the happening has not been fully leveraged. FAO recently conducted a survey on urban food systems under COVID-19. We collected 861 responses from 77 countries. About 57% of these replies are from the members of local governments. The results showed that the local administration have played an active role in reducing the effects of a pandemic on food systems and on the health and the food security of their citizens. Many cities have put in place mechanisms for monitoring food markets, innovative food distribution mechanisms, such as e-commerce, temporary food hubs to improve access for the most vulnerable. These actions were often taken without additional financial resources. Ladies and gentlemen, in terms of emergencies, it's easier to follow in the trap of the focus only on addressing the most urgent need. We need to adapt quickly and face the pandemic in a more holistic way so that we can build back better, more resilient, and more inclusive urban food systems. To deliver sustainable development goals, city and regional network need to work together with UN agencies and international donors to create an enabling environment that empower local and regional governments with the proper resources, a delegation of authority, proper linkage to national policy decision-making. Giving a voice to the local and regional governments acknowledges the importance of their proximity to the communities, their capacity to mobilize local stakeholders, and their ability to rapidly identify the most vulnerable. One may wonder why urban areas are so important for the sustainable food system transformation and why FAO is working on the urban issues. Some key facts speak for themselves. Urban inhabitants consume about 70% of the global food supply. Ongoing urbanization will certainly increase this share. Many urban and peri-urban communities are exposed to food and nutrition insecurity. At the same time, rates of overweight obesity are on the rising, particularly in the urban setting, contributing to the rapid diffusion of diet-related non-communicable disease. Expanding cities are encroaching on the natural habitats. The larger tracts of agricultural land are being converted for the urban development and industry use. Deforestation, linked to the urban sprawl, is leading to the loss of biodiversity. Cities are also a significant contributor to climate change, accounting about 7% of global energy-related greenhouse gas emissions. Ladies and gentlemen, we need to act now to support the local and regional government in mainstreaming food systems, the green spaces in their policy, planning, and actions to increase people's well-being. The new urban agenda signed in Qibao in 2016 recognized the urban food system and the green space are key areas for achieving sustainable urban development. Many cities, regions, and international city networks are acknowledging the strong linkage among urban food systems and the green spaces on one hand, and the challenges related to climate change, food insecurity, and malnutrition in urban areas on the other hand. In September, FAO launched the Green City Initiative, enhanced its work in city and the region. The initiative works towards urbanization as an opportunity for cities to become more sustainable, more resilient, bring the nutritious food and better life to all. FAO will support cities to implement innovative and context-specific urban green city actions related to the food systems and the green spaces, including urban and peri-urban agriculture and forestry. Our green city approach is linked to FAO hand-in-hand initiative, which aims at eradicating poverty and hunger and all forms of malnutrition. At the center of the Green City Initiative is FAO's urban food agenda, which addresses some of the key challenges faced by the urban food systems, including recent disruption caused by the COVID-19. And the important related efforts of FAO is city-to-city exchange, which includes South-South Triangle Cooperation,
for scaling up urban food system action. We call upon local government to mainstream food system and green spaces into the urban and the territories plan, promoting green and inclusive transformation with a long-term perspective, mindful of job generation and the youth engagement by green economy, green industry, green products, and the green environment and the green way of lifestyle. I look forward to working with you, particularly in a more close partnership with all of you towards the achievement of a 2030 agenda for the world of thriving, beautiful, and a green city, and a future city for the better life and without hunger. Thank you. Over to you, Madam. Thank you very much, Director General. Thank you for this inspiring speech. And I have to say, I promise we did not write that speech. It was him and him alone calling for local governments to have more authority and to determine a strong policy towards green cities. Green Cities Initiative is one that UCLG and many of its members are active part of, and we really look forward to work towards the Food Summit next year. For us, food access is a lot about democratic access to the food systems and the rural-urban continuum. And I know that some of the political representatives that will address this plenary in a moment will address this topic. Thank you so much for your intervention and for your partnership. Allow me now to give the floor to the voice of a mayor. I know he's on a rush, and I hope that he's still with us. The mayor of Rabat, Mohamed Sadiki. I hope you're still with us, Mayor, and sorry to keep you waiting. Are you still here? Je suis là. Je suis très bien ici. À vous la parole, Monsieur le maire. Merci, Madame. Merci, Madame la Secrétaire Générale. Ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Je suis dans la Chambre des représentants du Maroc. Aujourd'hui, nous avons le vote sur la loi de finances, donc je suis juste à côté, en train d'attendre mon tour pour parler et pour être avec vous. Donc, Excellence, Monsieur le Directeur Général de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, Monsieur le Directeur Général de l'Organisation internationale pour les migrations, Madame la Directrice exécutive de l'ONU Habitat, chère Présidente de la Coalition internationale de l'habitat, chers élus, chers partenaires. Malheureusement, tous les signaux sont en rouge. La crise de Covid-19 a un impact majeur sur les vulnérabilités sociétales et territoriales. La crise ne touche pas tout le monde de la même manière. Son impact économique et psychosocial est particulièrement ressenti par les plus vulnérables et les plus démunis. Nous constatons des difficultés croissantes dans l'accès à la nourriture, et également une explosion des impayés comme le logement, le chauffage, l'eau, etc. La manière inégale dont cette crise affecte nos citoyens va au-delà de l'aspect économique. La crise touche également de nombreux groupes de collectifs comme les femmes, les personnes âgées, les migrants, les personnes handicapées, etc. C'est dans le territoire que toutes ces inégalités prennent un sens encore plus évident. L'inégalité territoriale, qu'elle soit due à des processus de métropolisation ou à la crise, quelle que soit cette crise, est un facteur clé. C'est dans les territoires les plus vulnérables que cette crise sociale génère des situations les plus alarmantes. La violence sociale ou l'indignité humaine. Mais s'il y a une leçon à tirer de cette crise, c'est qu'elle a mis en évidence le rôle clé des villes dans l'élaboration des réponses au processus d'innovation pour faire face aux vulnérabilités sociales et territoriales.
L'explosion de l'urgence sociale a été particulièrement perceptible à nos yeux, celle des collectivités locales, des villes. Nous avons développé cet effort malgré les limites évidentes et avec le soutien indispensable de la société civile locale. Tout au long de cette crise, nous avons pris conscience que notre rôle est essentiel, non seulement de répondre aux besoins des citoyens par la fourniture des services publics, mais aussi de développer notre capacité de leadership en générant de la confiance des citoyens et en articulant les réponses territoriales en donnant sens à la mise en œuvre des agendas nationaux. Cette réponse doit s'accompagner d'une plus grande coordination et d'une vision politique engagée et transformatrice. L'explosion des vulnérables sociales a trouvé un réseau de gouvernements locaux prêts à réagir. Cependant, sans une meilleure articulation de soutien et une vision politique engagée, ces efforts seront vains. L'idée d'organiser des états généraux du social pour faire face à cette situation devrait nous permettre de générer des réponses collectives et un niveau de mobilisation à la hauteur du défi qui nous attend. Cette réponse doit nous permettre de remettre la solidarité au cœur de nos réponses. La solidarité est devenue un gage de sécurité et elle doit guider les transformations dont nous avons besoin. C'est pour cela que nous appelons de nos vœux à un multilatéralisme de nouvelle génération. Nous avons besoin d'un plan mondial. Nous avons besoin des mesures internationales qui sont étendues, inclusives et efficaces, alors de parvenir à tous les territoires ne peuvent être atteintes que par une solide gouvernance internationale, régionale et bien sûr avec la consolidation de tout ce qui renforce la solidarité locale. Plus que jamais, la coopération internationale se révèle cruciale pour répondre à la pandémie actuelle et il le sera d'autant plus par la suite. Il sera de première importance de garantir les échanges de connaissances et d'expériences par les biais de la coopération décentralisée afin de reconstruire de façon meilleure, consolidée et plus inclusive après cette pandémie. J'invite les membres de CGLU à renforcer encore ce travail dans le cadre du processus Gold 6 et de la Commission Inclusion sociale, démocratie participative et droits humains. Le travail autour de la Commission a montré également combien les approches transformatives inspirées par les droits humains et le droit de la ville sont encore plus nécessaires à l'heure actuelle, car ils nous permettent d'aborder l'inégalité à la base et à partir de ses multiples dimensions. Je vous remercie pour votre attention. Merci, merci, Monsieur le maire, et merci pour attirer notre attention aussi à cet concept important pour nous, les droits à la ville. Merci, merci beaucoup. I am going now to our dear friend and Executive Director of UN Habitat, Ms. Maimouna Ahmad Sharif. A very important year behind us, an important year ahead of us, Maimouna, with the first reports of the new urban agenda. Thank you very much for joining us, and above all, thank you for your partnership. The floor is yours, Director. Thank you very much, Emilia. Thank you. Thank you very much, Emilia. Excellencies, honorable ministers, honorable mayors, colleagues, friends, ladies and gentlemen. A very good morning, good afternoon, good evening to all of you. For almost a year now, the world has been confronted with a crisis that is unprecedented in the modern history of humanity. The COVID-19 pandemic has hit every corner of the globe, and it continues to spread.
after a few months of hopes and reopening, where many countries were beginning to move towards recovery, a global second wave of COVID-19 is dragging us back into the lockdown economies. However, examples of countries and territories successfully dealing with pandemic and also clear and continue to inspire us every day. A world without COVID-19 is possible, and it is up to us to make it real. The international, municipal, and regional movement has a crucial role to play in the process of recovering from the pandemic and building resilience to future crises. Cities and local governments, which have borne the brunt of this crisis, should be the points of departures for the recovery process. In the past months, we have gathered in a continuous and unprecedented effort to solidarity and co-creation that led to the consolidation of a unique and wide community of practice. Through such efforts, we identified the key dimension for a recovery that is sustainable, inclusive, resilient, and that positions citizens and communities at the center of building back better. Indeed, UCLG Decalogue and UN Secretary General policy paper on COVID-19 in an urban world, where UN Habitat was the penholder, are well aligned. First, we need to tackle all inequalities and development deficit in urban areas between urban and rural areas. Second, we need to strengthen the capacities and resources of local governments to deliver on their development mandate. Third, we need to protect, guarantee, and boost public services. And fourth, we need to engage communities in the decision-making process, especially looking at full participation of women and girls and youth. Fifth, we need to use the Agenda 2030 and the SDGs as the overarching framework of our response. And finally, as the UN 75 reports echoed, our priority is and will be fighting climate changes and its effects on our planet. Only by doing this, we will be able to transform the world. Dear partners and dear friends, this World Council comes at a very particular time in our history. We need to be stronger and even more united than before. Only through partnership and solidarity can we pull ourselves out of the health crisis, its socio-economic impacts. As UN Habitat, we have been supporting and we will always support cities and local governments in delivering on our joint commitments of ensuring sustainable development. You can count on us, and as we go into 2021 and the decade of action on the SDGs. Let me conclude by saying that we are not only talking about development and recovery, but about the future of humanity and our planet. Let us start building from the local level, and let's put climate change at the center of our policies, and action begins with us. Thank you. Over to you, Amelia. Thank you very much, Executive Director. Indeed, I think our policies are very much aligned, and now we just need to make sure that they reach the right places of debate and that we can truly impact and deliver change. We need to do this together, and those partnerships are very, very important. Thank you, truly, and we really look forward to continuing our collaboration with UN Habitat, also within the framework of our Cities Are Listening experiences, which are already ongoing. Thank you so much. Allow me now to introduce to you the President of Pichincha, Paola Pavón. Paola, un gusto tenerla con nosotros, una perspectiva un poco diferente a una ciudad, pero siempre comprometida con la ciudadanía. La palabra es suya. A todos. Gracias, querida Emilia, por la invitación.
Gracias también a todos los socios de CGLU que nos acompañan esta mañana. Yo quisiera iniciar comentándoles mi experiencia. Inicié mi función pública hace 20 años en el gobierno provincial que hoy presido. Y estoy convencida que los gobiernos locales jugamos un rol fundamental para impulsar el desarrollo en nuestros territorios. Vivir esta pandemia como prefecta de la provincia más golpeada por el coronavirus en el Ecuador, como ciudadana de una de las regiones más inequitativas del mundo, me doy cuenta que las condiciones estructurales de los territorios en hábitat, en alimentación, en salud, hicieron que el continente se transforme en un lugar propicio para la propagación del COVID. Según los datos publicados por la CEPAL, desde antes de la pandemia, América Latina y el Caribe ya acumulaba casi 7 años de un bajo crecimiento. Hoy, sin haber superado la crisis y con los efectos que esta ha dejado, la región se enfrenta a la recesión más grande desde 1914 y 1930. No solamente existe una baja infraestructura hospitalaria que redujo la capacidad de reacción en crisis a través del testeo masivo, el seguimiento epidemiológico, los cuidados intermedios e intensivos, sino que tenemos condiciones estructurales como la alta informalidad laboral, la precariedad, el hacinamiento en los hogares que impiden que la población cumpla las medidas como la cuarentena o el confinamiento. La pandemia ha amplificado las desigualdades socioeconómicas, pero no podemos reflexionar sobre aquello sin hacer alusión de manera paralela a los sistemas de exclusión en sociedades como las latinoamericanas, con una profunda herencia colonial, con la exclusión que es un producto de un proceso histórico que se recrudece durante crisis como las que enfrentamos con el COVID y que se presenta de forma descarnada asumiendo posiciones que ya hemos escuchado en nuestros socios estratégicos: xenofobia, machismo, discriminación en diversos ámbitos y esta nueva cultura del odio. Las desigualdades marcadas, por ejemplo, por la diferencia de género han sido probablemente de las que más evidenciadas han quedado, las más violentas y las que se amplificaron durante esta pandemia. Por varias razones, pero principalmente porque se reproducen en el ámbito del hogar. Esto es una paradoja tremenda. Se quiere proteger a las mujeres de la pandemia diciéndoles que deben quedarse en su casa, pero la casa termina siendo un espacio igual o más peligroso que el propio virus. En Ecuador, en este mes, en el mes de noviembre, que es el mes internacional de la no violencia, iniciamos registrando 7 femicidios, casi un femicidio por día. A nivel mundial, 1 de cada 3 mujeres sufren violencia por parte de su pareja o un miembro de su familia. 243 millones de mujeres y niñas han sufrido violencia física, psicológica o sexual por parte de su pareja o de su expareja. La pandemia del COVID intensificó estas cifras y disparó la demanda de servicios emergentes. Esta es la otra pandemia, la que está bajo la sombra y es fruto también de la desigualdad y la exclusión de un sistema patriarcal. Para superar este escenario tan alarmante y recomponer el mundo de crisis social que se avecina, es necesario pensar que enfrentamos 2 caminos: el sálvese quien pueda o el de unirnos bajo un nuevo pacto social y territorial. Lo público, lo común, la vida en la polis ya no es una opción, se ha convertido en una necesidad. El acceso a salud, a educación, a seguridad social, a servicios de cuidado, no puede ser un privilegio reservado para unos pocos, sino tiene que ser un derecho de todos y todas. En medio de la adversidad, tenemos que pensar en una estrategia, unirnos, tejer redes, como conocemos en el mundo andino, trabajar en Minga. Nuestra América Latina, el Ecuador, Pichincha, Quito, no debe volver a la normalidad de las exclusiones.
tenemos la enorme responsabilidad de construir sistemas inclusivos con igualdad de oportunidades. Para esto precisamos mayor resiliencia en las redes de producción, en la generación de mejores y nuevas capacidades y en el avance hacia una sociedad que nos permita reconocer en el otro a nuestro igual. Gracias por este espacio del Comité Ejecutivo. Todos los que estamos hoy reunidos a nivel mundial debemos asumir estas tareas desde lo territorial, desde los gobiernos locales. Muchas gracias, querida Emilia, y un abrazo a todos. Muchísimas gracias por ese mensaje tan claro, tan fuerte, este aspecto de sistemas de exclusión, machismo, feminicidios, todas áreas que realmente tendremos que trabajar muy activamente en nuestro plan estratégico de cara al futuro. Hay una parte de esta discusión que implica aceptar que quizás nuestros sistemas han estado basados en la desigualdad, ¿no? Y reconocer esa desigualdad estructural es muy importante y creo que es parte del trabajo que estamos haciendo en esta aventura de investigación que hemos emprendido para preparar nuestro informe mundial, el GOLD, ¿no? And in that mode, I would like to go now to a very important partner for us, Adriana Allen, from many perspectives, from the academic perspective, but also from an activist perspective, a key ally of us as president of Habitat International Coalition. We are working with you, with Habitat International Coalition in our Cities Are Listening series. We have a long-standing partnership in the right to the city, and now you are closely involved in these pathways towards equality that we are trying to research, and that should show us the way towards truly equal, fair, inclusive societies. Adriana, how are you looking at this setting that we have, the inputs from the elected officials, from our partners? Can you give us a taste of where we are heading with our research in this joint endeavor? Sure, Emilia, many thanks to you and many thanks to everyone here. As you said, not just for the invitation to be here today, but for the long-standing partnership and for the invitation to work together in the future. I know that my colleague Karen Levy will talk a bit more about will bring flesh to this adventure of the Gold Report, this collective adventure. But I just want to highlight a number of things that I feel we can do with this report in consolidating something that was highlighted before, a very different alliance, a very different way, very different ways of doing things differently as well. And I think that, I mean, everyone that spoke before has highlighted that COVID-19 marks a pivotal point in the work we all do. Local governments, national governments, civil society organizations, their networks, academics, and so on. And I think that it's important to remember that this is not just because of the wide realization and very important realization of the pre-existing inequalities exposed naked by the pandemic, but also because of two additional realizations, which I think we need to just, like hold to, because they're very important capital that we come out of this crisis. The first one, I think, is a radical realization, a shared diagnosis that we do need radical changes, that these radical changes, as everyone else has said, are requiring the way in which life, production, consumption are organized across cities, territories, and towns to respond not just to a sanitary crisis, but to a systemic crisis that compounds multiple aspects of deprivation, multiple aspects of human rights violations, everyday violations, which are on top of everything exacerbated by climate change. And I think that the second important realization to hold to is the evidence that we have that this requires more than ever
that local government, local and regional governments and civil society organizations work together in co-producing these different pathways towards deeper equality. So in this sense, I think that it's important to remember that throughout the pandemic, something that we have learned is that the cities and towns, the territories that perform better, that were better equipped to withstand the shock of the pandemic, were those that have a strong historical record of protecting, preserving, supporting, advancing human rights, habitat rights. And I think that this is very important, and that talks about rights that protect access to water, sanitation, housing, food, dignified livelihoods, and so on. And I talk about evidence because we can see that in recent months and in a very short period, we were able to do things that we have aimed to do for a very long time. I'm talking about suspending evictions. I'm talking about suspending or putting a stop, at least a break, to homelessness, massive measures redeploying existing houses, setting up rental and mortgage holidays, and so on. And I think that the key challenge that we face now is to sustain, to work out how do we sustain these measures that, just in the example of measures that have helped us to protect housing rights during the pandemic, and much more to protect life during the pandemic. How can we sustain those measures beyond the pandemic? And I think that this is a critical aspect. I think that also it is very important to realize, and again, something that everyone has highlighted, that the different pathways that we need to face intersect each other. And they give us very important clues as to how we do things differently. I'm just thinking, for instance, it is very clear that we have to protect more than ever the social function of housing and land, and of course of public services and so on. But we increasingly understand now that the protection of the social function of housing and land intersects very much with issues of climate change. What do we do in terms of local action towards climate change? And I give you just a couple of examples. On the one hand, we know, for instance, that the construction sector is a very important contributor to gas emissions, and that means that we have to think completely differently how we are going to tackle massive housing deficits, not only by building better and more, but by redeploying and using in a very different way the housing stocks that we have, by repairing, by retrofitting, by making available in very different ways that. On the other hand, the intersection between climate change and housing rights has also put in evidence the urgency of stopping evictions. And we know, it's extraordinarily sad, we know that forced evictions have continued even during the time of the pandemic. We have faced scenarios where, on the one hand, people were massively being asked to stay at home, and on the other hand, they're becoming homeless. So this has to stop. We have mechanisms to stop that. And I think that perhaps the most important thing, and to conclude, is that the realization that these massive changes need us all, need not only a new form of multilateralism, but perhaps of a new form of plurilateralism. What I mean is a much more diverse convergence of different sectors. We need, of course, the international artillery of the United Nations and all the agencies. We need local and regional governments. And of course, we need organized civil society. And I think that in thinking about this new alliance and how we move into that, how we move into carve and co-produce together these pathways towards deeper equality, we need to think about what is that each of us bring to the table. And speaking on behalf of civil society, not just of Habitat International Coalition, but of many other networks enrolled in a similar mission, I think that these networks clearly bring to the table a very close ear to the ground, a very close ear to the grounded needs and experiences of ordinary citizens in all their diversity, women, men, girls, and boys that are struggling in many different ways.
We also bring, I think that is important to remember, that civil society also brings a very important and a very long history of social learning. A social learning that cannot be produced overnight. We can seek technological changes, but social learning can only be mature over time. And the same goes for collective action. The possibility of articulating collective action massively to respond to immediate shocks and to sustain that action. On the other hand, I think that local and regional governments bring something that organized civil society cannot bring, which is the legitimacy in their mandate, the political willingness, in many cases, the resources and the organizational structures to sustain any change. So I very much call for this opportunity for gold, not just to become another report, and this is very much the aim, but to become a way to bring us closer together in doing two things, in finding and carving and co-producing these localized pathways towards deeper, meaningful, and sustainable localized action towards equality, but also in this cross-fertilization of efforts internationally and across regional channels. Many thanks. Thank you very much. Well, as you know, Adriana, we are trying to create that structural platform that needs to be informed by the gold process. This year that you have with the communities is certainly one that we want to identify with, and this is why, from calling to listen to cities, to national and international governments, we are saying cities are listening. So hopefully it will all articulate well with each other. But I couldn't agree with you more that we were in a previous session on the high-level dialogue on ecological transition. One of my colleagues, the Secretary General of CMR, our European section, was saying, we are able to do many things if we recognize an emergency. And you just have said the same. We have been able to put in place many measures. And now what we need to make sure is that those temporary measures become permanent measures as well, as a way to attending some of the inequalities that we face. It's certainly something that comes out as a collective learning from our life learning experiences, and that should play a very strong role in this discussion that we are initiating today with you and in the heart of our governing bodies. Thank you very much, Adriana. I'm going to go to the mayor of Régny, Mayor Philippe Rio. He is one of our leaders for our Committee on Social Inclusion and Human Rights. The committee has been working a lot on the right to housing, right to the city, and is now going deeper into this new generation of human rights city. Mayor, how do you see our path towards equality? Bonjour à toutes et à tous. Extrêmement heureux d'être à vos côtés, d'entendre les expériences, les solutions proposées par les pouvoirs locaux et les membres de la société civile partout dans le monde, dans cette période difficile que nous traversons, où parfois la fatalité, la résignation nous gagnent. Les moments que nous partageons sont des moments extrêmement importants. Peut-être, avant de répondre à la question, quelques éléments sur la situation telle que nous la vivons dans une ville très populaire comme Grigny ou en France, très rapidement. D'abord, vous le savez toutes et tous, nous devons avoir à l'esprit que dans nos villes, les inégalités se creusent bien plus vite qu'ailleurs. Lorsqu'il y a des reprises économiques, ces reprises économiques sont bien plus longues à se mettre en œuvre auprès des populations fragilisées qui ont subi les inégalités.
Par exemple, souvenons-nous de la crise financière et boursière de 2008 qui a créé d'importantes inégalités, et force est de constater que nous n'avons pas rattrapé ces inégalités et que la situation de beaucoup de populations dans le monde sont plus difficiles qu'avant cette crise de 2008. Bien évidemment, la crise sanitaire, ses conséquences sociales, Covid, accélèrent l'ensemble des inégalités et portent une atteinte grave aux droits humains, à l'inclusion sociale et aux défis écologiques de notre période. Quelques points de repère sur la situation française me paraissent importantes. D'abord, il est constaté une surmortalité par des études universitaires, une surmortalité dans les villes et les quartiers populaires, amplifiée par l'usage des transports en commun très pleins et remplis, bondés, de la présence massive de logements insalubres, et donc le droit au logement, le droit au transport sont des éléments au cœur de la lutte contre les inégalités, comme le droit à l'emploi et d'avoir un salaire qui permet de vivre dignement. Dans un pays comme la France, l'aide alimentaire a explosé de 30%, les demandes d'urgence auprès des pouvoirs locaux de près de 40%, et bien évidemment, nous subissons aussi dans ces villes et quartiers populaires, celles qui ont le plus besoin du droit à la ville, une fracture numérique qui creuse un certain nombre d'inégalités scolaires qui sont réactivées par le deuxième confinement. Alors, cette situation difficile, vous le savez, est bouleversée en France par un élément complémentaire, c'est celui de l'horreur terroriste qui frappe notre pays et qui crée une situation de développement du racisme, de la xénophobie, du repli. Et donc, plus que jamais, ces crises multifactorielles ouvrent beaucoup d'inconnus. Et ces inconnus, elles nous invitent à prendre des chemins nouveaux. Ces chemins, ce sont les débats que nous avons aujourd'hui. Et nous sommes de plus en plus convaincus, avec des collègues maires, des représentants de la société civile, puisque nous avons lancé un mouvement en France, considérant que les pouvoirs locaux et la société civile portent des solutions d'avenir. La mobilisation exceptionnelle de ce jour, nous sommes extrêmement nombreux dans cette visioconférence, et évidemment une force collective qui vont nous permettre de construire, et je vous invite fortement à vous impliquer, à vous investir massivement au sein de la commission inclusion sociale, participation et démocratie et droits humains, pardon, parce que je suis convaincu, et tous les uns et les autres, nous sommes convaincus que nous devons réinventer ce monde et que les pouvoirs locaux doivent prendre une place beaucoup plus importante dans les décisions de ce monde, parce que dans le quotidien, dans la proximité, nous sommes des acteurs essentiels de solutions concrètes pour nos concitoyens, pour faire vivre les droits humains les plus élémentaires de nos populations. Et donc, très heureux de nous voir s'immobiliser pour faire en sorte que les droits humains ne soient plus en recul dans ce monde, dans nos villes, mais au contraire, soient à l'heure du défi de l'humanité auquel nous sommes confrontés. Merci. Merci, Monsieur le maire. Merci pour cet appui passionnant aussi à notre commission. C'est tout à fait très pertinent.
Merci pour votre appui général à ces élus et aussi à la Commission. I've got the last speaker now, which I hope, Karen, you're going to be able to connect the dots between some of the things that we have heard and this exciting exercise that we are doing together. Karen Levi is from the Bartlett Development Planning Unit of the University College of London. Very important partners in this partnership towards our goal to report with NO and so many important actors for us. The floor is yours. A heavy task you have ahead. Thank you so much. I'll do my best to connect the dots. But I'd like to thank you for the opportunity to share our preliminary work on Goal 6. And I'm sure most of you know, the focus of Goal 6, which actually emerged before the pandemic, will be on pathways to urban and territorial equality. And as has been widely recognized, this COVID era has both exposed and deepened global and local inequalities with multiple implications for post-pandemic governance and policy and planning. And this makes the Gold Report, the Goal 6 report, even more timely and urgent than ever before, really. And indeed, the intention of Goal 6 is to go beyond just an understanding of the state of urban and territorial inequalities, important as that is. But we also would like this report to draw on the good and innovative local and territorial practices that contribute to shaping pathways and alternative trajectories of change that address the structural causes of inequalities. And this will draw on past and current experiences to advance the rights in the city, initiated by local and regional governments with their partners in other branches of government and civil society, the private sector and academia. And also, where this is appropriate, to focus on and learn from the transformation of shorter term initiatives that were responses to the crisis in the COVID era, which Adriana Allen referred to. Some of those radical and quite forefront types of responses, which we hope to be able to build on and scale up. For example, one of the pathways we are considering, and this has been mentioned by others before me, is the focus on the goal of prospering. And as we know, the impact of the pandemic and its emergency responses has badly disrupted urban economies, and globally, initially figures suggest that this has been especially severe in the informal sector, which represents between 60 and 90% of total employment in middle and low income countries respectively. Furthermore, this has had devastating impacts on women who are overrepresented in the informal economy and also can be in other hard-hit local economic sectors. And there's a number of other factors that one can point to here, of course, in terms of the impact and the multiplier effects of this, both, for example, on remittances and a variety of other issues mentioned by previous speakers. Goal 6 would like to share innovative strategies that address the right to decent work, including those that have emerged out of this COVID era, and to explore how they can be scaled up and out to shape pathways to generate a form of prospering that can be shared by all in urban and territorial areas. I'll briefly list the other pathways that Goal 6 is considering as critical to address urban and territorial inequalities, and on which the COVID era has had devastating impacts in some cases.
these are already mentioned by my colleague Adriana Allen, commoning, relating to protecting the social forms of housing and land, really related to the right to secure and affordable housing. A second theme is connecting, relating to sustainable mobility and addressing the digital divide, another issue picked up by one of our colleagues, well, one of our previous speakers. The issue of renaturing, which has been widely discussed already, related to sustainable and green urban regions and their intersection with other pathways to address the ecological footprint of cities in the context of poverty and climate change. A fourth one is caring, related to the collective action to address health and well-being of vulnerable groups in cities, including the issue of violence, and more generally, to forefront an ethos of collective life, of solidarity in future beyond the COVID era. And finally, pulling all these together, the theme of democratizing, related, of course, to embracing the notion of citizenship and inclusive and collaborative governance of all these intersecting pathways. And in the same way that the construction of these pathways will inevitably involve multi-level stakeholder partnerships and solidarity, their development in Goal 6 will also require the active engagement of UCLG members, civil society organizations and academia, and we look forward to sharing with you this process of co-producing the next Gold Report over the next 18 months. Thank you so much. Thank you so much, Karen, for showing us the roadmap that we have planned. We have one initial workshop very soon, around the 19th of November, if I remember correctly. And as you were suggesting, we wanted to transform this process, not only in a process to produce a report, but truly a process that will trigger the type of dialogues that will be the basis for this pact for the future that our leadership is calling for. So we are very excited to walk this road with you, with Adriana. Thank you for representing the broader group here and for hearing the voices of local elected representatives of UCLG. You cannot be more in the heart of the municipal international movement than in this very meeting. Thank you for attending and for your patience. I would now like to open the floor, and I would like to acknowledge our co-president, the mayor of San José de Costa Rica, Johnny Araya. Johnny, creo que sigue por acá. Sí, un saludo, quizás una breve intervención, pensamientos sobre este tema que estamos tocando en la plenaria. Muchas gracias, Emilia. Un saludo cariñoso desde San José de Costa Rica a nuestro presidente, a los miembros del buró y a todos los que están participando en esta importante reunión. Quisiera aprovechar yo no iba a poder estar, dichosamente pude entrar un ratito a estar con ustedes y mañana también espero hacerlo. Informarles que el pasado 28 de octubre fui electo presidente de FLAGMA, de la Federación Latinoamericana de Municipalidades, en una asamblea muy participativa, prácticamente casi todos los países de América Latina a través de sus autoridades locales, de sus asociaciones municipalistas estuvieron presentes y tuvimos una renovación de las autoridades de dirección de FLAGMA y también una renovación de propósitos frente a las nuevas realidades que tenemos frente a nosotros. Y a mí me parece rescatable, celebro que uno de los temas centrales del Buró Ejecutivo sea el tema de la desigualdad. Una de las consecuencias más dolorosas que ha tenido esta crisis sanitaria, más allá de los problemas, obviamente, de las consecuencias en la salud de miles de personas en todo el mundo, pues ha sido el crecimiento exponencial
de la desigualdad. Eso es un escenario muy triste. Obviamente hemos tenido repercusiones en la economía, ¿verdad? Han sido devastadoras en muchos países, pero como consecuencia final están los temas sociales, desempleo, aumento de la pobreza y aumento peligroso de la desigualdad. En buena medida los aportes que se están haciendo, yo considero que aquí es necesario pensar en un nuevo orden mundial. Aquí los organismos multilaterales van a tener que contribuir a hacer un cambio estructural en la economía del mundo. Cada país tiene que hacer lo propio y por supuesto las ciudades, que muchos se nos sale de las manos porque es un problema tan grave, tan serio, pero nosotros tenemos que colocar en nuestra agenda los temas sociales como un tema prioritario, ver cómo logramos construir ciudades más incluyentes, cómo logramos garantizar acceso a los servicios públicos, a las personas más pobres, cómo les garantizamos acceso a la vivienda, cómo les garantizamos, cómo reducimos la brecha digital. Pero algo muy importante que tenemos que plantearnos es el tema de la reactivación económica desde lo local. Me parece que es uno de los componentes más importantes para buscar enfrentar esta lamentable situación de la desigualdad. Estos son brevísimos comentarios que no quería dejar de hacer y de verdad enviarles un saludo con mucho cariño. San José de Costa Rica está activa en la CGLU, Flagma está activa. Realmente representamos a los municipios de América Latina, las asociaciones municipales de América Latina y queremos pues ser mucho más dinámicos en todos estos procesos, sobre todo con los grandes retos que tenemos por delante. Muchas gracias, Emilia, y muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, copresidente, por este esfuerzo adicional de estar con nosotros también hoy. Sabemos que exigimos mucho con tanta reunión, pero realmente le agradezco ese mensaje y nos agrada mucho que se reconozca en esta agenda que estamos planteando. Well, colleagues, floor is open. I'll tell you, we have something like 15 more minutes, then we will have a short break and we will go into the Executive Bureau session. So I would like to see any hands. Are you interested in taking the floor? We still have a few minutes if you would like to intervene. I don't see hands. If not, give me, yes, President, I was planning to give you the floor. Oh, I see Carlos Martinez and President, would you like to close? I think it's better if you wrap up. Carlos Martínez, alcalde de Soria y enviado de la presidencia para la nueva agenda urbana. A usted la palabra, alcalde. Muchas gracias, Emilia. Buenas tardes. No quisiera yo quitarle la palabra a nuestro presidente, al doctor Boudra, porque al final mi intervención es para reforzar el marco de todos los que han intervenido con anterioridad a mí, ¿no? Decía el señor Boudra, ¿no?, nuestro presidente, que estamos viviendo un momento histórico, ¿no? Y como tal momento histórico tenemos que dar una respuesta a la altura del momento en el que estamos viviendo, ¿no? Uno no elige el momento en el que le ha tocado vivir, pero sí elige lo que tiene que hacer, lo que puede hacer y cómo debe afrontar ese momento histórico que hoy nos ha tocado vivir, ¿no? Y desde esa perspectiva yo quiero reforzar un poco el mensaje de la importancia de los que estamos hoy aquí reunidos y de los objetivos tan importantes que nos estamos marcando, ¿no? Todos, absolutamente todos, en sus intervenciones han planteado la absoluta consciencia del complejo contexto internacional que estamos sufriendo, la mayor crisis sanitaria de los últimos 100 años, casi con seguridad, y sus derivadas social y económicas que van de la mano, ¿no? Se ha planteado, incluso por ahora por el copresidente, el compañero Johnny Araya de Costa Rica, el planteamiento de la necesidad de revertir ese orden internacional, un orden internacional que hasta la fecha avanzaba con paso firme, con todas las dificultades hacia una corrección de las desigualdades entre países, entre regiones, entre territorios, entre las propias personas o seres humanos, pero ahora tenemos que refundar de alguna forma ese multilateralismo, ¿no? Y en esa refundación del multilateralismo nosotros nos fijamos ya en Durban
algo que es algo que está en el ADN de este movimiento mundial internacional, ¿no? Que es precisamente la necesidad de estar constantemente reivindicando nuestro espacio como gobiernos locales, como movimiento internacional en la gran mesa de decisiones, ¿no? Y esa refundación del multilateralismo, cuya oportunidad se nos brinda en estos momentos, creo que no puede dejar pasar la oportunidad de abrir ese espacio en la mesa de decisiones que un movimiento internacional de estas características tiene que tener en cada uno de los organismos internacionales. Por eso uno de nuestros objetivos fundamentales que nos marcamos en Durban y que hoy forma parte importantísima en el debate que vamos a abrir durante estas próximas horas, estos próximos días, es el fortalecimiento de la red, que no es otra cosa que la ratificación del compromiso de los gobiernos locales de todo el mundo a través de su movimiento internacional para formar parte de esa mesa de decisiones de una vez por todas, ¿no? Creo que ahora es el momento y tenemos que seguir haciendo hincapié en ello, ¿no? Y conjuntamente, ¿no?, con ese momento de intentar poner encima de la mesa una vez más la ratificación de un compromiso político que hoy aquí los representantes públicos de muchas ciudades, gobiernos locales de todo el mundo, volvemos a hacer público con las grandes agendas globales, con las grandes agendas internacionales. Da igual que sea Addis Abeba, que París, que la Agenda 2030 con sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, con el Pacto Mundial de la Migración o sobre la igualdad de género. Estamos hoy reunidos aquí para nada más y nada menos que marcar una hoja de ruta, fijar una estrategia que sea capaz de construir de forma colectiva y de la mano de la sociedad civil un compromiso con el futuro, que denominamos el Pacto por el Futuro, pero que está sentado bajo unos pilares absolutamente sólidos, ¿no?, que es fijar el objetivo de la acción política en las personas y en el planeta, y sumando a las personas y al planeta como objetivo de los gobiernos y de la acción política de esos gobiernos, un objetivo que a su vez es la herramienta, que es la gobernanza y la democracia. Creo que no hay nada más importante en este momento de contexto internacional que estamos sufriendo y que estamos viviendo que fijar la acción política de la mejora del bienestar, de la calidad de vida de las personas, de la ciudadanía, de sus derechos, de la educación, de la salud, en no escudarnos en fronteras ni en escudos individuales o localistas o nacionalistas, que fijar la acción política de las personas en igualdad de condiciones en todos los territorios. Y el planeta, como ese espacio común de convivencia presente y futuro en el que tienen que seguir desarrollándose la vida como algo a preservar, algo a conservar y algo con el que mantenerlo, ¿no? Y como digo, como herramienta, la gobernanza y el futuro, como hoja de ruta las grandes agendas internacionales. Pero esa gobernanza y futuro que también tiene que reflexionar, también tenemos que reflexionar sobre ella. Si queremos cambiar el fondo, queremos cambiar las cosas, tenemos que saber cambiar también la forma de hacer las cosas. Por eso tenemos que reflexionar sobre la gobernanza, esa multilateralidad, ese gobierno mucho más horizontal y esa implicación de la sociedad civil en la toma de decisiones. Los gobiernos locales, digamos que somos en primer línea de frente, estamos acostumbrados a trabajar mano a mano con la ciudadanía, con la sociedad civil. El movimiento internacional, CGLU, lo está planteando de una forma transversal, institucionalizando la participación de la sociedad civil como nuestros mejores aliados, nuestros mejores partners. Y esa es la situación que nosotros tenemos que poner encima de la mesa. Cómo cambiar las cosas, políticas de gobierno abierto a través de nuestra comunidad de prácticas, a través del fortalecimiento de la democracia para que nuestros votantes, nuestra ciudadanía a la que representamos, nuestras compañeras y compañeras, vecinos y vecinos de cada uno de nuestros municipios sepan lo que estamos haciendo de forma permanente y constante. En este contexto internacional quizás suene demasiado pretencioso decir que el mundo nos está mirando, pero yo les puedo asegurar que hay una parte pequeña del mundo, en cada uno de nuestros entornos más cercanos, que sí que nos está mirando y nos está demandando respuestas, nos está demandando ser escuchados y nos está demandando que alcemos la voz para poder exigir respuestas coordinadas a todas las administraciones y en todos los niveles. Un minuto, alcalde. Ya acabo. Ya ese es el grandísimo reto al que estamos enfrentándonos y creo que la hoja de ruta que se ha marcado a través de ese pacto por el futuro, la hoja de ruta que se ha marcado a través del compromiso político y la incidencia que ese compromiso político pueda tener en la toma de decisiones a todos los niveles, a través de la elección de unos aliantes, unos partenariados fuertes que se alíen a través de la investigación con la sociedad civil para poder plantear las mejores soluciones a los problemas que hoy tenemos enfrente. Y desde la experiencia avalada de muchísimos años trabajando codo con codo, dando respuesta a los problemas de los ciudadanos, es una hoja de ruta absolutamente imbatible, ¿no? Sobre esa estamos asentando este futuro,
como organización mundial y creo que es una oportunidad que no podemos dejar pasar. Por tanto, creámoslo nosotros mismos e intentemos llamar con toda la fuerza al resto de administraciones e instituciones para que seamos escuchados y con nosotros los problemas de la ciudadanía. Muchísimas gracias. Gracias, alcalde. Siempre me resulta muy difícil pararle porque además está dándole mucho apoyo a un plan de trabajo que está presentando el presidente y que esperamos que salga ratificado mañana. O sea que realmente muchísimas gracias. I have a request for the floor from the Vice Mayor of Kazan. She would like to take the floor, and before giving the floor to the President for a wrap-up of this part of the session, I would like to encourage members from continents that have not taken the floor yet to also participate. I see the newly elected president of FCM and our colleague Beb Eslinger with us. Please feel free to ask for the floor. I don't want to impose. I would go now to Kazan. The floor is yours. Коллеги, добрый день, добрый вечер, доброе утро. Очень рада всех вас видеть. Сегодня действительно насыщенный день. Я прежде всего хочу поздравить секретариат Всемирной организации ОГМП, что, несмотря на все трудности, удалось все-таки нам поговорить на важные городские темы. Бюро, можно сказать, что все-таки каким бы то образом оно состоялось. Ровно год назад в Дурбане мы приняли декларацию, в которой лежит принцип равенства. И сегодня, в период пандемии, который обострил проблему неравенства, вопросы создания и обеспечения равной инклюзивной среды, конечно же, выходит на передний план. Пандемия внесла коррективы в глобальный контекст выполнения цели устойчивого развития, включая цель номер 10 – снижение неравенства, и в течение нескольких месяцев окружающий нас мир кардинально изменился. Мы столкнулись с совершенно новой и крайне опасной для всех реальностью. Ограничения, которые были связаны с распространением вируса, отразились и на городской экономике, вынудили нас пересматривать программы развития, оперативно адаптировать городское управление и взаимодействие с населением к новой реальности. И, конечно же, в этой ситуации обеспечение безопасности и забота о здоровье горожан стало для нас основной задачей. В это же время кризис заставил нас по-новому взглянуть на задачу формирования устойчивой, справедливой и инклюзивной городской среды и роль отдельных сообществ наших горожан. У местного самоуправления, самого близкого к людям уровня власти, огромная сфера ответственности, и местные органы власти вне зависимости от региональной, страновой принадлежности объединены основной задачей – обеспечить эффективность местного самоуправления, устранить правовые и финансовые противоречия, предоставить равные возможности и условия для всех жителей. Люди с активной жизненной позицией, в том числе объединенные в волонтерские группы и некоммерческие организации, играют огромную роль в решении проблем людей, которые оказались в сложной жизненной ситуации формирования социального самочувствия горожан. Кроме того, справедливая инклюзивная среда – это еще и ключевая составляющая комфортного городского пространства. Цель доклада GOAL-6 – изучить проблему городского и территориального неравенства во всем мире и призвать к постепенному изменению роли местных и региональных властей в решении этой глобальной проблемы. В подготовке доклада должны принимать участие эксперты, представители органов местного самоуправления, научных институтов из разных уголков мира, а также, безусловно, международные организации, включающие ООН «Хабитат», и, конечно же, ЮНАКЛ и ее члены примут также активное участие в подготовке данного доклада. В этой связи мы считаем важным сделать ОГМВ площадкой для сбора и обмена лучшими мировыми практиками по борьбе с неравенством. При этом важно рассмотреть и проанализировать различные аспекты неравенства в городах и регионах, изучить мировой опыт сокращения социального, экономического и политического неравенства, представить конкретные примеры деятельности местных властей в этой сфере. Например, сегодня мы проводили заседание нашего евразийского отделения, и, конечно же, одной из главных тем был обмен лучшими муниципальными практиками именно в борьбе с ковид. Я еще раз хочу поблагодарить Эмилию, она тоже сегодня принимала активное участие в нашем заседании. И это действительно дорогого стоит, когда мы обмениваемся реальными лучшими муниципальными практиками и каким образом мы сможем достигать цели устойчивого развития, неважно в каких условиях.
Новая реальность заставляет нас корректировать ранее разработанные программы устойчивого развития. На самом деле задача у нас у всех общая, это то, что прежде всего мы хотим видеть наши города благоустроенными, комфортными, безопасными, уютными и добрыми. Городами с равными возможностями для всех, в которых хочется жить, учиться, трудиться и созидать. Я благодарю вас за внимание. Thank you very much, Vice Mayor, for these words. And I was saying yesterday to you that, and this morning, in fact, that one of the advantages of this pandemic has been that I have been able to be many more times in your region than ever before, in many of the meetings that you have organized. And in all of them, I have heard great concerns about health, also mental health, also inclusion and the most vulnerable, and your call for creativity and sustainability is well noted. Thank you very much. Well, I see that the president of the Federation of Canadian Municipalities would be happy to take the floor. Thank you very much. I know you will be with us tomorrow. I didn't want to impose, but very grateful that you do. Please, Graf. Oh, you're very kind. Thank you so much. Bonjour. Buenos dias. Welcome from Northern Canada. Outside my window, the snow is here. But I want to say how grateful I am for your interventions today. And I see my colleague Bev Esslinger here as well. Today, hearing from experts in housing, health, food, human rights, gender violence, climate, on migration, on income inequality, I hear the message that that's coming through clearly, and that's one of hope. And what I mean by that is throughout the pandemic, the cities have had to see and feel the brunt of all of the challenges. We see that in our downtowns. We see that in the existing pandemic that was hitting us before with drug use. We see that with the vulnerable populations. But what I hear today is that we're not just talking about it. It is lovely to see you all and to be hearing from you and to talk about it, but you are also doing things. When it comes down to it, sub-national orders of government are doing things. We are the ones who don't have a choice. We have our populations right in front of us day after day, and we have to make decisions and we have to get that work done. My colleagues, we are stronger by this unity that we have through UCLG. We are stronger working together, learning from each other, hearing what the other cities are experiencing, sharing our best practices. And we're going to come out of this. It'll be months and months and months and months and months before, but we will come out of this. And I like the focus that UCLG is bringing us, that when we come out, we will build back better. The hope is here in this virtual room. Thank you so much. Thank you very much for those inspiring words. We will come out of this, and hopefully we will do it better and stronger. Bev, was I wrong to see your raised hand? Do you want to comment? I just wanted to add briefly to Garth's comments that we understand the impact of COVID on the most vulnerable communities, and we're working towards addressing that, but we can't forget our most important goals of how to address inequality, climate change, and build stronger communities. So I really appreciate the forum today, but really wanted to remind us that we still have our core values that we're working towards. And we have made progress on gender inequality, and we can't give up when we're sidetracked by the pandemic, and how we can be reinforcing the work that we're moving ahead. And just thank you for the camaraderie and the willingness to address all of these issues together. We learn from each other each and every time we gather. Thank you.
Thank you very much for that. Indeed, values is very much at the heart of our agenda. They were a very solid component of our Durban Declaration. And I think during these past months in the life learning experiences, we have all agreed that we need to stick to them, and renewing democracy, gender equality are certainly part of that, but also peace building and city diplomacy. So thank you for that. I don't see any other hands. If I don't, then I would give the floor to the president, and then we would take a short break before our formal business session of the Executive Bureau. Presidente, a usted la palabra. Muchas ideas en este debate. Y mucho apoyo para lo que está presentando. Muchas ideas, c'est vrai. C'est très intéressant, toutes les interventions. Et il est clair, et on est tous d'accord, que vraiment, il y a un nouveau monde qui émerge de cette catastrophe, de cette pandémie. C'est comme une lumière qu'on voit au fond du tunnel. C'est vrai que les villes et les régions, nous sommes au centre de cette transformation mondiale du monde. On a assisté il y a longtemps, il y a 31 ans, en novembre d'ailleurs, à l'effondrement d'un mur, le mur de Berlin. Mais maintenant, en novembre 2020, je pense qu'on assiste à l'effondrement progressif des murs. Et les villes et les régions, on a compris depuis longtemps que les frontières ne peuvent pas arrêter certaines choses comme le changement climatique. Et on voit maintenant qu'en novembre aussi, il y a un retour à l'accord de Paris par plusieurs pays. C'est important. On était un peu découragés, mais voilà que l'évolution nous donne de nouveau raison. Il y a un retour à l'implémentation des ODD. On était découragés à la décade de l'action. Maintenant, c'est un nouveau souffle. C'est un nouveau souffle qui va affecter toutes nos visions, notre vision de changement climatique qui ne connaît pas de frontières, les pandémies, le radicalisme, l'importance de la culture, l'immigration, les droits de l'homme, la démocratie, l'égalité. Tout ça, c'est devenu des objectifs mondiaux où les villes et les régions, où CGLU doit jouer un rôle important. C'est notre espoir. Et c'est grâce avec l'union, notre union des villes et des régions, avec nos alliés, avec notre task force, avec nos alliés de la société civile, on est au cœur du changement que va connaître le monde. Merci à tous les participants. So thank you very much, President. Thank you very much to all the partners, the special guests. We will see each other on the hour. It will be 5 o'clock here in Barcelona. I will not try to give you other times. We will then start the formal business session of our Executive Bureau. Thank you, everybody, for your participation, and don't go far. Yes, please come back because we have important things to decide. Thank you very much. Thank you, President. Ya, se puede.